Sub-county. Mimi ningependa tu kushukuru vijana kama umefika rika ya atadapt huko ndio iko TV ama nini. Activism itachukua siku 16. Support Kakamega County in issues to do with teenage pregnancy and reproductive health. Sunday from a CBO called Kisero Pambazuko chapter working, kumaanisha kwamba kutakuwepo kuanzia sasa mustakabali ambapo wale wataohitaji usaidizi huo mama wetu mtangulizi Mheshimiwa former First Lady Priscilla Memorandum of Understanding to support the fight against sexual and gender-based violence in Kakamega County. Tupige kwa kuangalia nyuma yako mtambo. Asante sana. Engaging other departments because we realize the fight against gender-based violence is not a fight for the Department of Health. It is multi-sectorial and every department has a role to play to ensure that our numbers go down and the people of Kakamega are able to live a gender-based violence-free zone. So with those few remarks, I would wish to take back the program to the MC. Thank you. Director wa Kakamega Touch Alive, not as a First Lady. First Lady nilitolea Mama Janet kofia. Na ninaomba tu mu-extend ile love yenye mlikuwa mmenionyesha for the last 10 years kwa Mama Janet. Patieni the necessary support, haswa watu wa health. Tulifanya na nyinyi kazi nyingi, tulitembea safari mrefu, na hata moja ya hiyo safari leo ndio imefanikiwa kuwa vile imekuwa. Maneno ya kutafuta pro bono lawyers was my brainchild. Niliangalia maneno ya kunajisi wa watoto wasichana, wa mama, na nikafikiria nifanye nini wakati huo kama mama county, na nikaona ni heri juu most of the victims get away scotch free kwa ajili wanajiweza. Na nikaona huyu msichana mwenye hajiwezi, huyu mama mwenye hajiwezi, nani atamtetea? Hata kweli Mungu yuko atamtetea, lakini hapa duniani nani atamtetea? Ndio nikaingia kwa ofisi ya Attorney General, our county attorney Vivian, sijui amekalia wapi. Nafikiri yuko, nimemuona na tukaongea na akakubali, na akasema tutakuwa na pro bono lawyers. Vivian ndio huyu, imekuwa deni. Leo umelipa deni yangu. Nakushukuru. Asante mami, na ushikilie hapo. Ile kazi ulikuwa unanisaidia, elekeza kwa Mama Janet na umsaidie. So tukaongea, akakubali na akasema tufanye mkataba kati ya my CBO na county. Mtu yoyote atanajisi mtoto msichana awekwe ndani, na tutakuwa na lawyers wenye watamsimamia na watamtetea. Tulifanya vibaya ama vizuri? Na sasa tunasema hivi, wanaume si wengi wanajisiwa na wanaume ama na wanawake. The percentage is very small, hata kama ni wanawake, si ndio? Mjichunge sasa, maneno si mzuri katika Kakamega County. Hata afadhali mimi Mama Janet sasa ndio mbaya sana. Wale watoto anafunza apate umeguza, utafungwa kifungo cha maisha. Sasa mkae chonjo,
mufate sheria, kila mtu awe na right yake. Maneno ya gender based violence Kakamega, we want it to be the story of the past. Maneno ya kufinyilia wamama chini, wamama wanafinyiliwa kwa njia nyingi. We have no right, we have no voice. Wakati umepita, kila mama ana haki yake. Can we allow our girls to grow up and have sex when they are ready? Can we allow our mothers to have sex when they are ready? Hii maneno ya kuraruliwa kama karatasi, hiyo tumekataa. Na wazee tunawaomba, hizo flies zenu muweke zipu mzuri, mfunge. Na mchunge, sheria iko, mkono wa serikali ni mrefu. Itawafikia and it will not be good. Asanteni sana, leo si siku yangu. Mimi nimepitia tu kusema mawili machache, na ninawashukuru kila mtu mwenye amefika hapa. Mzidi kubarikiwa. Our level 1 documentaries muko? Mimi nawaita level 1 because nyinyi ndio mko mashinani na ndio mnaona shida za wamama, shida za families katika hizo maboma. Mzidi kututumikia. Naona the new governor amewaongezea kakitu. So mnafurahi? Yes. Mshikilie hapo na msupport hospitali zetu zifanye kazi vizuri. Mbarikiwe sana. Asanteni. Amjambo tena. Keshitere. Muriena. It gives me great pleasure to be with you this afternoon as we launch the 16 days of activism against gender-based violence, as well as sign an MOU to support efforts towards the fight against sexual and gender-based violence in Kakamega County. The 16 days of activism against gender-based violence is an international campaign that kicks off every 25th November, commonly referred to as the International Day for the Elimination of Violence Against Women, and runs until the 10th December, which happens to be a Human Rights Day. This day, ladies and gentlemen, is considered as an organizing strategy by individuals and organizations around the world to call for the prevention and elimination of violence against women and girls. This year's celebration marks the 31st anniversary of the Global 16 Days campaign against gender-based violence. Ladies and gentlemen, it is indeed inspiring to note that also in attendance at this event, other than the locals, are leadership and representatives of both levels of government, our development partners, the private sector, civil society organizations, activists, men and women, all ready and willing to speak with one voice on the need to eliminate the triple threat of gender-based violence, teenage pregnancy, and HIV and AIDS from Kakamega County. Gender-based violence, whether physical, sexual, emotional, or economic, is recognized globally as one of the most widespread and persistent violations of the rights of women and girls. GBV is a universal problem, and it cuts across geographical regions, class, and culture. It is certainly not unique to Kakamega County. Ladies and gentlemen, in Kakamega County, gender-based violence is rooted in poverty, conflict, and unequal power dynamics. Today, more than 20 years after the UN General Assembly adopted the Declaration on the Elimination of GBV, 1 in 3 women experiences physical or sexual violence. This is unacceptable and reminds us of the need to redouble our efforts against gender-based violence across all the 12 sub-counties, the 60 wards, and the 400 community areas of Kakamega County. It is estimated that the loss in socioeconomic productivity is associated with intimate partner violence, yet nobody talks about it.
The fight against poverty and injustice will only bear fruits if we invest in addressing the root causes of gender inequalities and gender-based violence in our families, societies, and nations. In Kakamega County, the recent reports on teen pregnancy paints a gloomy picture coupled with the ever-increasing number of sexual and gender-based violence. Reports of teenage pregnancies in the past few years in Kenya put Kakamega County on a rising scale. However, through the concerted efforts from the relevant stakeholders, we have managed to reduce this trend from more than 17,000 cases of teenage pregnancies in 2018-2019 to less than 11,000 this year. Last year, 2021, Kakamega County developed and launched a sexual and gender-based violence policy, which outlines the need to prevent and manage sexual violence, including teenage pregnancy. This policy is yet to be disseminated, and in this regard, I appeal to our partners to support the dissemination of this policy. The county government and Kakamega Touch a Life community-based organization, supported by Jabaigo, Advanced Family Planning Project will today sign an MOU, they've already signed, to support vulnerable survivors of sexual-based violence to get justice by providing pro bono legal support. Therefore, as a county, in collaboration with our stakeholders and partners, we would like to achieve the following. 1, create an enabling environment for the prevention of sexual and gender-based violence. 2, develop strategies for response to sexual and gender-based violence. 3, strengthen multi-sectoral coordination of SGBV prevention and response. 4, strengthen monitoring and evaluation and research on SGBV. And 5, reduce high number of teen pregnancies in the county. To achieve the above, we have constituted a multi-sectoral technical working group to coordinate gender-based violence response. Ladies and gentlemen, the emerging new wave of COVID-19 presented us with new challenges which call for individual and collective solutions to prevent the spread. Therefore, I encourage each one of us to abide by the preventive measures of COVID-19 put forward by the Ministry of Health. Let us maintain social distance, wash our hands as often as possible, wear masks when required, and most importantly, get vaccinated for the maximum protection against the infection. As I conclude, ladies and gentlemen, I wish to call on all stakeholders to come together and roll out activities on prevention of gender-based violence, teenage pregnancy, and HIV and AIDS. Let us not forget all the men in the fight against the triple threat. I also extend our open arms to our first-line doctors, the community health volunteers, and the administration to assist us in combating these vices in our locality. To this end, I wish to reiterate my sincere gratitude to His Excellency, the Governor of Kakamega County, FCPA Fernandez Barasa, for launching the Kakamega County Community Health Services Policy, and also acknowledging the work being done by our CHVs in ensuring a healthy society. I'm glad to note that the Governor directed immediate disbursement of a 2-month stipend owed to CHVs, and further guided that the monthly stipend be adjusted from the current 2,000 shillings to 2,500 in the subsequent county supplementary budget. The policy will, among other benefits, strengthen monitoring, evaluation, and research on community health services, nutrition, and also issues of gender-based violence. Therefore, remember, to fulfill this year's theme of Unite, Activism to End Violence Against Women and Girls,
Please note that a county without violence is possible. Together, let us all unite in demanding and effecting unparalleled courage and joint action to make Kakamega County the green jewel, the epitome of peace in Western region and Kenya at large, free from any form of violence. With these remarks, ladies and gentlemen, I declare the 2022 16 days of activism against gender-based violence in Kakamega County officially launched. Kabla sijaketi, ningependa kuongea kidogo. Vile ambavyo tumesikia dhulma dhidi ya kina mama na wasichana ipo. But kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru nyinyi wote watu wa Kakamega County na Mumias West kwa kunipatia nafasi kuwa first lady wenu baada ya Mama Priscilla. Ninawashukuru sana kwa sababu mlitupatia kura nyingi na ndio maana sisi mimi na governor ni viongozi wenu. Pili, ningependa kuchukua nafasi hii kuongea machache kwa Kiswahili because najua wengine labda hawajaelewa Kizungu kidogo. Janga la dhulma dhidi ya kina mama na watoto wasichana lipo. Vile vile watoto wavulana pia wanadhulumiwa. Na hata wazee wanadhulumiwa. So tuko hapa leo kusema kwamba kila mmoja wetu akidhulumiwa asinyamaze. Ama ukiona dhulma inafanyika katika jamii, piga ripoti. Ili visa visiende bila kuangaliwa, bali wadhulumiwa wapate haki. Kumbuka kwamba tumesaini hapa hiyo MOU ya pro bono lawyers. Wanatusaidia kuhakikisha kwamba wale ambao wamedhulumiwa wanapata haki yao. Na wale ambao wanadhulumu nao pia waadhibiwe. So ukiona kisa cha dhulma mahali popote katika jamii, tafadhali usinyamaze. Vile ambavyo tuliona hapa kwa ile wale wanaigiza mara nyingi visa vikifanyika katika familia, kama yule ambaye anasababisha kile kisa ni mtu wa familia, mara nyingi tunanyamaza. Na tunaponyamaza yule ambaye amedhulumiwa anagadamizwa. So ningependa kusema kwamba tuongee. Let us speak out kama kuna kisa kimefanyika popote ili wale wadhulumiwa wapate haki na wale wadhulumu nao waadhibiwe. Si kwamba mama ndio wanadhulumiwa peke yao, mama na wasichana. Wazee pia wanadhulumiwa, lakini dhulma juu ya kina mama ndio nyingi. And that's why today we are marking, tunasema kwamba akina mama na watoto wasichana wasidhulumiwe. But wazee pia nao wanadhulumiwa na hatutaki kuwaacha nyuma. That's why tunasema kwamba tushikane mikono sisi akina mama na wazee, watoto wasichana na wavulana, tufanye kazi pamoja ili hii dhulma katika jamii yetu ya Kakamega iweze kupungua. Kama hatuwezi kuiondoa kabisa, but tunataka kwamba hii iweze kupungua ili watoto wetu wasichana na wavulana na kina mama waishi kwa njia nzuri. Leo asubuhi kuna mtu aliniandikia ujumbe. Akaniambia, first lady, wewe unataka kuvunja familia zetu. Na yule aliniandikia ni mtu amesoma kama mimi. Because ameona juzi nilikuwa kuna video ambayo niliongea juzi on Wednesday about GBV. Yeye anasema wewe ukisema kwamba watu wa ripoti, unataka tuvunje familia. So hatusemi kwamba tunataka kuvunja familia. Tunataka familia ziishi kwa amani. Tusiwe na visa vya dhulma, watu wasipigane, wasigombane, wasitukanwe. Tulisikia yale matusi yalikuwa hapa katika ile uigizaji, mara nyingi matusi yalikuwa yanalenga mama. So tunataka kwamba familia watu waishi kwa amani, tusiwe na matusi, watu wasipigane, wasiumizane. So hatuvunji familia. Na tukiwa na dhulma ndipo familia zitavunjika. Dhulma ikikosekana, familia zitasimama. So sisi tunasema kwamba tunataka familia isimame. Ndio tulee watoto wetu kwa njia nzuri, watu waishi kwa amani. Jambo la early pregnancy. Tumeona hale wasichana wawili walikuwa hapa. Mimi kama first lady ningependa kwamba tunapoangamiza dhulma dhidi ya kina mama na watoto wasichana, tuangamize janga la mimba za mapema. Tuwalee watoto wetu kwa njia nzuri, tuwaelimishe, tuongee na watoto wote wavulana na wasichana. Kama mtoto mvulana aweze kumlinda dada yake msichana, na dada yake msichana naye pia aweze kumlinda dada yake mvulana. So mimba za mapema mimi ningependa kuhakikisha kwamba zinapungua. Na mimba za mapema zinaharibu maisha ya mtoto msichana.
So akipata mimba ya mapema atarudi shule ndio, lakini vitu vingi vinaharibika. So ningependa tuone kama jamii yetu watoto wanaolewa kama wanapata watoto wakati unaofaa, bali wasipate watoto mapema. Na wanapopata mimba mapema wasitoe mimba, because abortion is illegal. So mtoto anapopata mimba kwa bahati mbaya, alee hiyo mimba mpaka ajifungue. Lakini tujaribu kuwasaidia ili mimba za mapema zipungue. Na mimi kama first lady ningependa kuomba our partners mnisaidie kuanzia mwaka ujao January. Tutafute wale ambao wamepata mimba za mapema tuwarudishe shuleni. Wale ambao wako willing tuwarudishe shuleni, na wale ambao hawatakuwa willing kuwarudisha shule tutafute njia ya kuwasaidia ili waweze kujikimu kimaisha. Ndipo maisha yao yaweze kuwa mazuri na walee watoto wao kwa njia nzuri. Kwa haya machache, asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki.